Uma boa madrugada a todos. E aqui vamos começar a jogatina de The Sinking City, onde nós somos um investigador que está prestes a perder a sua sanidade. E vamos ver se a gente vai perder ela ou se vamos manter. Caro senhor Charles Reed, que no caso sou eu. Como pedido, pesquisei os surtos de histeria e as visões na cidade de Oakmont, Massachusetts. Eu não consigo falar essa palavra nem fodendo. Parece que suas suposições estavam corretas. Tais casos são de fato mais frequentes aqui. Homens e mulheres de todos os países são atraídos para Oakmont, assombrados por visões semelhantes às suas. Uma cidade em submersão, a presença de algo grande, porém desconhecido. Por sorte, acredito ter me deparado com a fonte do seu problema, bem como uma pessoa capaz de ajudá-lo. Prepare-se e venha para Oakmont assim que puder. Eu me encontrarei com você e eu ajudarei em sua jornada. Cordialmente, Johannes Vandenberg. Começou a jogar. Uma coisa interessante. Hope I never have to use it, but something tells me I will. Sobre os contos de Cthulhu é que, caro senhor Charles Reed, depois eu falo. Como pedido, pesquisou surto de histeria e visões na cidade de Oakmont, Massachusetts. Não vai ser essa palavra, espero que não tenha que dar. Esse que é o mesmo texto que estava no começo, ok. Livro de casos. Aperte C para ativar. D para mais informações. Parece muito do joguinho do Sherlock Holmes. Palácio da mente. Habilidades. Apimentar opções. Ok. Uma câmera dobrável. Então, voltando sobre os contos do H.P. Lovecraft, é que ele sempre tenta inferiorizar os seres humanos. Os seres humanos não são mais o centro. Como é que eu faço para tirar uma foto disso? Vou mexer nisso. Never trust a tourist advertisement. Ele sempre inferioriza a raça humana. Ele também tem uma questão muito preconceituosa e racista com alguns povos.
principalmente por causa da época que ele viveu, que foi algo em torno, principalmente os contos deles foram lançados em torno de 1920, 1930. Posso estar um pouco equivocado, mas pelo menos a maioria dos contos que eu li foi nessa época. E ele trabalha muito com criaturas marinhas, como já pode ter visto lá o povo e tal. E também ele trabalha com alienígenas. Deixa eu ver aqui. Na Terra, unicamente, no caso tutorial. E essas criaturas alienígenas muitas vezes são também inspiradas em criaturas marinhas. Aí, ó. Fotinha de lembrança. Ó. Todas as evidências coletadas. Ah! Se em algum momento alguém se perguntar por que a minha mira está no R, problemas com o mouse, que se eu apertar o meu direito e o esquerdo ao mesmo tempo, às vezes trava. Isso no momento de desespero pode foder com a minha vida. Now get out! Ok, meu amigo. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Oh, pelo menos eu sei como é que fala Oakmont agora. Vamos elogiar esse terno aqui porque é That's an eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk. Oh. Interessante. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Onde está o Robert Throgmort? Inundação. How Onde can está I o Robert? find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Falou um cara com um terno amarelo no meio de uma cidade que praticamente é cinza. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already fettered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. Como chegar ao Recife ou o que você faz aqui? How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame.
Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Acho que o que você marcou no mapa? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Muito obrigado e valeu, falou. That's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds me. Nem um pouco suspeito esse cara vestido de amarelo. Ok. O livro de caso contém seu caso principal, que foi de progresso geral da história. Você pode trabalhar em mais de um caso secundário ao mesmo tempo. Os casos contêm informações sobre as investigações na forma de evidências. Algumas evidências têm ícones que indicam qual ação executar. Diálogo, usar item, tirar foto, procurar os arquivos, procurar localização. Ok. Tá, aqui ó, os tutoriais. Ok. Hey, knock it off! E aí, amigo, tudo bom? Vou ver um tropicão aqui, mas nada demais. Tem The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Vamos olhar o mapa, ver se tem alguma coisa aqui marcada. O barco tá aqui. Pra cá parece que é... O bom é as cores, né? Terno amarelo, I agora terno don't care branco. about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Ele tava preocupado com o filho dele. Detetive, bora perguntar sobre o filho. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. But he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Acho que vai ser um pouco indelicado falar sobre as minhas visões agora com ele. Então vamos falar sobre... I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port.
Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Então esse cara é o manda-chuva da cidade. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Eu queria ter essa autoestima, devo dizer. Que é uma coisa que eu não tenho. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. Farah? Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Onde está o bote? Onde está... De acaso Where's the house where espectadores. this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. O bote? Mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Tudo bem? Don't do anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. O preconceito com os forasteiros, como eu já disse antes. Bora ver se no mapa adicionou alguma coisa mais. Só a casa dos pescadores, ok. Vamos lá. Pera. Esse H aqui. Estranho, mas... Tudo bem. O que temos aqui? This dog mat looks better than the owner's bed. É claramente o certo, né? Porque o cachorro melhor do que pessoas. Cartucho, pólvora, sucata de metal. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Ok, mas o livro é sobre o The book quê? is damp and damaged, but clearly well cared for. Vamos deixar a arma recarregada aqui, pronta. Porque nunca se sabe.
Os peixezinhos aqui de boa. Uma banheira onde guarda o peixe. Não muito higiênico da parte deles, devo dizer. Mas a vida tem dessas. Um aquecedor. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Marca de mão, parece que tá aqui na parte de baixo. Interessante. Let's see what you find, newcomer. Ok, tem esse cara aqui pra conversar, mas vamos olhar o quarto primeiro. Ver se acha alguma coisa. Choo choo. Ahem. Choo choo. Ahem. Eu ainda não acostumei. Pra mexer nas caixas tem que pressionar o botão e ficar. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ok. Eu acho que essa barrinha azul, verde, 5 cards short of a full house. pode ser a sanidade e talvez eu esteja I'm perdendo ela. surprised they don't have someone's portrait here. Agora eu estou ganhando uma faca. Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Ah, e não falaram aqui no jogo ainda em that's algum lugar what pelo Innsmouth que eu vi. looks like. Mas o jogo deve se passar em torno de 1920, coisa do tipo. A mesma época dos contos do HP Lovecraft. E não sei se vocês tinham reparado, mas no começo tinha mostrado uma foto. Ok. Tinha mostrado uma foto dele na marinha. Então ele provavelmente participou da Primeira Guerra Mundial. Ou dependendo da época, a segunda. Mas eu acho que é mais provável a primeira mesmo. Hello? Hey, can you hear me? Oh my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Me conta o que I want to know aconteceu. what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and, okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouth of Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Quem Who que é is Kay? this K you keep mentioning? Outsider, show some respect. Kay is our lord, our life, our love. Sorry, I didn't know.
how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. May have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Ele claramente perdendo a sanidade também. Retrocognição. What's happening? Claramente o cara ficando possuído aqui, como a gente tinha visto no brochezinho. No broche não, no relógio, sei lá, o que era aquilo. Take this, ape face. Um tiro no cara possuído. Ele jogando um barril, tá aqui quebrado. Talvez o barril tenha pegado aqui no carinha aqui. Aí ele desmaiou e não sabe o que aconteceu. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. E o cara possuído fugindo. Ok. Agora a gente coloca na ordem os fatos. Take this, ape face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Palácio da Mente. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ó. Todas as evidências coletadas. Shazam, carai. Bora ver o mapa aqui. Ok. Ó. Livro de casos, Palácio das Mentes. Albert atacou os pescadores. Albert Throgmorton era perigoso e representava uma ameaça para Linus Flynn e seus companheiros pescadores. Está faltando um pescador. Albert fugiu quando ficou ferido? É. Eu consigo seguir o rastro de Albert. Albert e um dos pescadores fugiram do local após uma briga na casa. Posso rastreá-los usando meu sentido sobrenatural. Albert Turner era perigoso. Ok. Eita. Pistas. Ok. A contenda de Throgmorton. Albert retornou com insanidade. Albert fugiu quando ficou ferido. Insanidade? Não. Tirou sem avisar? Não. Não. Contenda? Não. Ok, talvez não tenha nenhum. Lewis atirou sem avisar. Surto psicótico? Não. Não. Foi. Sentimento anti-Throgmorton. Por serem Smooth, Lewis e seu povo sofreram nas mãos de Throgmorton. Isso seria um motivo para odiar. Correto. Sou muito bom nisso. Surto psicótico. Albert espalhou histeria à sua volta. Albert trouxe mais por algum tipo de influência psíquica, fazendo com que todos à sua volta sofressem de histeria. Ok, não tem mais nada aqui. Olha só os rastros dele. Massa.
Que é isso? Cartucho. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Ok. Tal. Que é aquilo? Ou isso? Ok. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. O H de novo. Armazém. There's something in the pocket. Bilhete manchado de sangue. Lewis, por favor, me dê mais uma semana. Eu sei que estou devendo, mas estou até o pescoço como todo o resto por aqui. Mal tenho como manter o bar funcionando com toda a confusão no porto, mas não se preocupe, eu fiz um acordo com certa pessoa e devo ter um suprimento constante em breve. Só mais uma semana, e eu lhe pago o dobro do que devo. Peter. Nova pista, Palácio da Mente. Qual que é o... Ok, nenhuma das pistas, ok. Vamos ver. Pelo que parece, ele foi pra baixo. Whomever it belongs to could not have got far. Então eu vou vasculhar algumas coisas aqui primeiro. Depois eu desço. Para ver se tem alguma coisa pra mim não perder nada. Uma máquinazinha, caixa, sei lá. Maleta. Porta fechada. Uma escada. Acho que é só isso aqui. Nossa, esse branco tá muito branco. Achei que era alguma coisa. Vamos descer. Mais sangue. Aqui não tem nada. Cartuchos. Dá pra quebrar nada. Cadeado. Ok. The door won't budge. Abriu. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was Eita. deliberate. Ok. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Tá, e o que é isso? Uma baleia morta. Um monstro. Não tem mais um monstro. Ok. Albert foi assassinado. Lewis perseguiu Albert. Lewis deixou a cena do crime. Albert foi assassinado. Albert fugiu quando ficou. Lewis pode ter desejado matar Albert por ele ser um Throgmorton em vez de apenas o expulsar. Ok. O dono do bar está em dívida com Lewis. Então o Peter deve ser o dono do bar. Lewis diz... O pescador que matou Albert Throgmorton pode estar escondido no bar do porto de Oakmont. E Albert foi assassinado aqui.
Aqui tem mais alguma coisa. Ok. Como eu falei, criaturas alienígenas no começo acontece. Parkour. Peguei todos os negócios daqui? Peguei. Agora vamos voltar lá e falar pro carinha que eu descobri sobre o caso dele. Vamos primeiro falar de criaturas. I've encountered something, What? I don't have all day. some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep your weapons handy. Ok. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. Sinto muito por sua perda. Condolences, Mr. Throgmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilled for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes. Make him beg for mercy. O pescador... Foi o pescador ou não foi? Não sei ainda. I don't know exactly. I have some suspects, but I need to investigate further. What kind of private eye are you? A thorough one. When I find him, I'll tell you. Fine. No one leaves the port until then. Find me that dirt bag and I'll help you with anything you need. Oh, isso daí é bom. Ajudar no que precisar é uma boa escolha. Espero que ele cumpra com a palavra dele, né? Os bichinhos aqui. Será que esses bichinhos que viram os bichos grandes? Acho que o bar é ali, onde está escrito enorme, bar. Embaixo do Kel. Eu não sei o que é aquilo. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Munição pra comprar comida. Esse lugar não é muito You amigável, look não. familiar, but old Billy hasn't seen you around. Ok. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Pera aí, qual que é o nome da família? I'll miss the Carpenter. carpenter's food giveaway with this darn port closure. Ok. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Nossa. Seems a little generic, don't you think? I see many things, boy, and I will tell you them in detail for a small fee. Alright, how much?
$1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Eu não tô disposto a dar uma bala agora não. Maybe. As you wish. O caminho tá de boa. Não vejo por que dar uma bala. Hey, knock it off. Já perdi 2 atirando errado. Kill. What do you want? Ele conta pra todo mundo que tá vendo coisas I'm estranhas. looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Você quer se livrar dele ou... Vamos com a de Robert policial. Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. It looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? No. I ain't done nothing. Tell that to Mr. Throgmorton. No. No. Throg. Lewis is upstairs. Here's the key. Smart man. There's your good deed for the day. Bora falar I've pra seen ele. some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Bye. Então é uma boa escolha ser um covarde, vivo, ou um herói morto. Ó, tem umas fotografias por aqui. Esse vídeo acaba de se tornar um mais 18. What the? Get the... Oh. O cara ali tá chapadão. Tudo bem. Xadrezinho aqui não tem nada. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Sabemos que ele matou Albert, provavelmente. Mas primeiro eu tô mais curioso porque ele What é kind assim. of- why do you... Your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? no, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouthers' bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Ok, sabemos que o homem que se parece tem uma descendência meio peluda, Tony Ramos, tem orgulho e eles também. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Mary'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape,
He was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Ó, ele é extremamente racista com os Trogbords e os Trogbords devem ser extremamente racistas com os não lembro. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. As ações dele pareciam deliberadas The things mesmo. you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Ismouth, os nomes Throgmortons. deles. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. Então tem até o momento a grande família Blackwood e a Carmen, que tinha falado mais cedo que distribui You mentioned comida. the Grand Family. What do E you o Trogbord. So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's Carpenter. underworld. The Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Não contarei a ele ou posso pensar no This is caso? not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Opa! Eu aceito esse negócio ou não? Mas a questão é que o maior dilema é que tipo, eu preciso da ajuda do Trogbot por causa das minhas ilusões. Mas bala, munição é sempre boa. Eu vou pegar a munição e ver o que dá. It turns out I arrived here unprepared for business. You give me a little something to get started, and my lips are sealed. I knew you'd understand. Here you are, Mr. Reed. Mais 3 munição, ó. Tenho quanto? 7, ok. Vamos pro Palácio da Mente. Lewis estava ciente dos fatos. Lewis está ciente do que estava fazendo durante a briga com Albert Storm. Ou Lewis estava mentalmente afetado, não podia controlar seus atos totalmente. Lewis assassinou Albert deliberadamente. Com influência psíquica ou não, Lewis estava a fim de assassinar Albert Torbot. Ele tinha um motivo também, o ódio mútuo entre o povo de Ismouth e os Throgmorton. Precisa dizer a Robert Trogmor a verdade e levar-o à justiça. Lewis estava
afetado. Eu estava sob influência mental. Lewis matou Albert Trogland quando estava sob algum tipo de influência mental. Ele não poderia controlar suas emoções, portanto, não pode ser culpado pela morte de Albert. Eu poderia tentar completá-lo, senão Albert Trogland perderá sua cabeça. Ok. Eu sei que eu sou mais pra esse lado aqui, porque ele estava ciente dos fatos. Mas agora se eu vou levar a justiça ou não, aí é história pra quando eu for conversar com o Trogmort. Please, I told you the truth, I swear. Será que tem mais munição escondida aqui? Tem não. Ok. Então vamos voltar e reportar. Dá pra me conversar com o Gaeta? Não. Ok. Foi tudo ali também? Foi. Esses bichos. Posso falar que o assassino está morto? Que vai ser uma mentira? O assassino está no bar? Ou nada? Se eu falar que ele está morto e o Trogbor acabar descobrindo que eu estou mentindo, isso pode acabar dando mal pra mim. Como a família do Isnumut estão mais fracas na cidade, eu acho que eu vou entregar o cara. Ele já me deu as balas e ver no que vai dar, pra pegar mais afeição dele. E quem sabe talvez ele me ajude mais pra frente do que o Homem-Peixe. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Kay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Estou tentando encontrar a fonte das minhas visões ou estou investigando casos de insanidade? Eu tô... I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I need it to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Uma expedição geológica. Ficou um pouco ruim pra ler a legenda, que tava tudo em branco, mas ele só falou que, tipo, ele tá fazendo expedições geológicas pra, tipo, entender o que tá acontecendo, que a insanidade tá afetando todo mundo. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Alguma ligação entre as visões de histeria, inundação, alguma descoberta? Found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others?
O assassinato da expedição estão ligados, eu não preciso perguntar, isso é óbvio. Ou não. Não sei. Você acha que a inundação não foi natural? Alguma ligação entre as visões aí seria? Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week that Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Vamos falar sobre a If I'm expedição. going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. Ele não me mostrou nada não, mas ok. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Olha só, mais munição. The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. 4 mais 2 anticipados e muita experiência. Caso concluído. Ok. Novo caso, perdido no mar. Chave para sair da expedição. E Robert Strongman financiou uma expedição para descobrir a origem da histeria em massa que tomou conta de Oakland. A expedição exploraria o leito do mar de Oakland. O contato com a expedição logo foi perdido. Albert Strongman foi o único sobrevivente de que se teve notícia, porém foi assassinado em sequência. Foi contratado para encontrar qualquer outro membro da expedição, vivo ou morto. Strongman espera um relatório em sua mansão ao sul do Velho Bosque. Não tem mais nada aqui. O bar. E Porto da cidade. Ok. Acho que agora é ir embora. Só dar uma rápida olhada se tem alguma coisa pra cá. Acho que por enquanto não vai ter nada. Ah, tem um barco. Que encontrou uma máscara muito da hora. E eles estavam mergulhando aqui. Dá pra me conversar com Can't eles? catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over Não the peguei fishing minha cadeira. business. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Ok. Então o povo também tem um preconceito com o Gisman. E você é um cara bem estranho, né? A mão que tava em volta dos caras do negócio quando eu tava perseguindo. Não dá pra me conversar com ele. Ok. Tem mais alguma coisa nele aqui? Acho que só a mão. Como ele não tem comentários a fazer, eu também não tenho. Don't do anything stupid, I've said newcomer. everything I Keep know. your hands where I can see 'em. Ok.
Acho que é isso, vai terminando por aqui. Provavelmente agora eu só vou pro hotel descansar, deixar minhas coisas pro próximo dia. Se tiver gostado, deixa o gostei. E até o próximo capítulo.